karibu mpenzi mtazamaji wetu wa Helicopter Television. Tunakaribisha tena hii leo kwenye uchambuzi wa magazeti. Nikiwa nimewako Lilian Ndanu na wenzangu Thomas Moti, Sophie Nyokabi. Karibu tuweze kuanza pamoja. Na tukianza na gazeti ambalo ni la Taifa Leo, ama pia tunaona gazeti nyingi siku ya leo, People's Daily pale na pia The Standard zimeweza ku-highlight more about pikipiki. Ama pia nikisoma kidogo tu Taifa Leo ni kwamba imeweza kuandika pale pikipiki za mauti, na katika muda wa miaka 10 Kenya imepoteza anga raia 36,000 kutokana na ajali zinazohusisha bodaboda, na zaidi ya 70,000 ajali zimeweza kurekodiwa kwenye sekta ya bodaboda ambayo imekumbwa na changamoto tele zikiwemo ukosefu wa nidhamu. Na maybe tukianza na wewe Sophie, kwa hii sekta ambayo ni ya bodaboda, tunaona imeweza kueletiwa na karibu almost kila gazeti siku ya leo, na kuhusisha mauti ama kuweza kuleta vurugu sana na ukosefu wa nidhamu kwenye barabara. Nini ambacho unaweza kuambia, unaweza ongelesha watu ambao ni wa bodaboda? Okay, thanks Lilian. As you know, like those motorcycles huwa zinaendeshwa vibaya sana, and those people, they are very reckless when they are driving, when they are riding on those road. Especially unapata mtu hata anaacha the main road, anakuja mpaka kwa pedestrian, anakuja tu akihut, mara ndio huyo ameoverlap sijui nini. Like those people, ile negligence yenye wako nayo kwa barabara imezidi kabisa, and that is why you see at times wamebeba watu excess, wana ride in a very high speed, afu hata hawana hata vieti venye za kuonyesha kweli huyu mtu amehitimu kuride hiyo bike. Afu kitu ingine ni kama wanakuanga wameenda shule moja hawa watu wote wa bodaboda. Yani watakuwa yani rough sana kwa barabara. Hawajali kabisa whether mtu mwingine atumia the same road. They always feel entitled for right of way. Hata kama magari gani ndio iko, like wanafikiria since kaboda kanatumia space kidogo, wanaweza penya to any space available, you see. And that is why you see they are causing so many accidents. Afu unapata at times when they are riding at that high speed, unapata mtu haezi control the speed yenye yako nayo. At times sasa kuenda maybe ku control hiyo speed, unapata umepatana na gari yenye maybe ilikuwa mbele yako na nini, hapo sasa ni accident na koswa. So mimi ile kitu tu yenye naweza sema asubuhi ya leo tu ni wale watu wote wenye wanatumia hizo bodaboda, you're supposed to be very careful when you're using those things. Kwa sababu bodaboda ni kitu moja tu, ujue haina body ya bodaboda ni mwili yako. You are supposed to understand that. So the moment you are on a very high speed, the moment you are riding that bike recklessly, you are supposed to know maisha yako iko hatarini sana. If at all you just encounter, yani hata upushiwe kidogo na gari tu, ni mwili yako ndio inapushiwa, and just a slight push ni uko chini. So ni wale watu wote wenye wanatumia hizi bodaboda wakuwe na nidhamu sana wakitumia barabara, kwa sababu maisha ya watu, you cannot just continue risking people's life, kwa sababu unajua most of the people prefer those bodaboda cause ni convenient. Kwa sababu at times tuseme kuna traffic and you are needed somewhere very urgently, what do? You just go for boda. But yule mtu mwenye anakuride ni mtu mwingine mwenye ako rough sana kwa barabara. So at times hata wao wanafaiwa kukuwa na hiyo nidhamu ya barabara, wakuwe tu waangalifu sana, wajue life ya huyo customer mwenye wamebeba, it's at their hands. Waweze kumpeleka tu, kumride tu polepole tu, wamfikishe nini salama. Lakini hii mambo ya kukuwa na ile haja ama tamaa ya kukimbisha hiyo motorbike, kumaanisha just because unapenya place yote, ikome kabisa kwa hao watu wa bodaboda. Kwa sababu hatuwezi endelea like wakifanya hivyo kama watu wenye wamebebwa hapo wana life yao iko at risk. So mimi kitu yenye nitasema wakuwe waangalifu kwa barabara, and they just ride the motorcycles safe. They go for training, at least waweze kuelimishwa kuhusu nini all the road signs and everything else. Kwa sababu saizi tunajua most of those people, unapata hata tutoto tudogo tu, maybe mtu amedrop hata kama ni primary school,
bora tu amepata na boda na akona na ile nini ile na yes, ameshajua tu kuride hiyo bike, unaona. Like umeshaelewa what it is to ride that bicycle, uko good to go, na hata hakuna mtu mwenye amekupitisha ama amekuidhinisha ati umehitimu kuride hiyo boda. So unapata wale watu hata ni mtu mwenye haelewi anything kutumia barabara. So the moment you just got hold of those motorcycles, umeenda kwa barabara at all in the name of kufanya kazi, na wewe bado you are still a minor, or maybe you don't know even the rules of the road. So ni kitu tu ya muhimu tu, at least kila mtu mwenye anatumia barabara aweze kuwa amehitimu kabisa, ndio ile time yenye uko kwa hizo barabara kila mtu atakuwa naelewa where you are supposed to stop, where you are supposed to use, where you are supposed to turn, where like every sign yenye iko kwa barabara uweze kuitumia. So ile kitu yenye nasema saa hizi watu warudi shule waweze kuelimishwa how to use barabara. Wao watu wenye wanatumia hizo motorcycle, mtu akuwe na ile knowledge ya kujua how to maintain hiyo hiyo nidhamu kwa barabara. Yeah. Okay, Moti. Mimi kile nitasema tu hivi. Mimi mkono nawekea the police. They should do their duty. Kwa sababu ni kama wanakimbiza magari more than mambo ya pikipiki. And we have known most of the boda people in Kenya, some of them they don't even follow the law. It is because the police don't implement the rules of the Traffic Act. That's unapata wamepewa time na freedom ya do everything they want. We know boda in Kenya imetumika for the wrong cause most of the time. Ndio inatumika hata kwa wizi. Utapata watu wame-overload. Utapata watu kwa even 4-5 kwa pikipiki moja. Na wakikuwa hivyo, ukiona mostly in Kenya, ukiona watu wako 4 kwa pikipiki, those people sana utapata ni watu wa kupiga ngeta mchana peupe. Because I've just witnessed one case. Wakati nilikuwa napita tu, mtu anapigwa ngeta tukiona tu. And those people wanaingia kwa hiyo pole wanapotea. So the police should do their job. Kwa sababu it is like they are not even regulating boda people to follow the law. That is where the failure is. That is where you unapata kuna overloading. That's where unapata people just drive bodas without even following traffic rules, because the police wana assume, and in the process unapata sasira wanajifanya wanajua kuendesha, they cause accidents. That's why you have seen watu wengi wamekufa sana in Kenya due to bodas. Kwa hivyo I can just say let us follow the law. Those people who are riding the bodas follow the rules of Kenya. Tuone kama we can regulate and reduce the number of accidents that we are experiencing on our roads, because most of them are tend to come due to carelessness. Kuna wale wengine unapata wanafuta hata bangi, wanakunywa hata pombe as they drive. Let them follow the roads just like traffic ya ma roads, so that tujue in Kenya there is some regulations, there is some order on the roads, because bodas wamekuwa wengi, they have become a factor, and the government has failed to regulate it, and that is where the problem is. Therefore, the Minister of Transport, tafadhali angalia mambo kama hiyo. The police should follow the law, so that the bodas wakwe kind of disciplined kidogo, so that tuone we have reduced the road carnage. In fact, every day utapata boda ina cause very serious accident. Mpaka somebody cannot even survive kwa sababu ya reckless driving. Una drive at the high speed without even considering kama kuna gari inatoka mahali fulani, kama boda inatoka mahali fulani, you crash. Kwa hivyo tunaomba let them just behave within the law. Okay, na tukienda kwenye gazeti la The Standard pale tunaona kuna story ambayo imekuwa related kidogo, and it's about Azimio picks team to audit 2022 election. Tunaona imeweza kuchukua ambao alikuwa former Senator Amos Wako and another nominated senator and a forensic expert for the panel to audit the disputed election. Na nikianza kuuliza ni kwamba, nikianza na wewe Sophie, is it that Azimio bado wako kwa 2022 election? Maana tunaona ameweza kuleta team ambayo itafanya audit ya 2022 election. And mimi sijui okay, I don't know how Azimio are going to reform, ama maybe mtu waweze kusonga mbele, because it's like those people they are still stuck
Sijui ni venye walikuwa wanataka hiyo server ifunguliwe ama mind zao bado ziko the one. Ama ni nini? I don't know what is that makes them feel like they are still there, like unless something is done hawezi move forward. Na hiyo ni kitu moja yenye tunaona, kwa sababu hata saa hizi kwa newspaper tumeona wakisema ati wanataka server ifunguliwe. Sasa mi shida swali moja ni server inawasaidia na nini? Saa hizi we are almost 2 years down the line, si ni ukweli? Maendeleo imekuwa ikikuwa witnessed, Kenya imesonga mbele. Even if hizo masava na nini zifunguliwe, hazitusaidii kwa saa hizi. We are focused on development. So ile kitu yenye maybe tunaweza ambia hao watu wote wa opposition, it's the high time they just forge forward, because the moment they keep on stuck somewhere, they are not going to move. Afadhali tu wa change your mindset yenye wako nayo ati mpaka server ifunguliwe ndio tunaweza endelea. Kwani what is there so big that they want to witness kutoka kwa server yenye wako so confident nayo ati isipofunguliwa hakuna maendeleo itafanyika, isipofunguliwa hakuna uchaguzi yenye itaendelea, isipofunguliwa like they are just stuck there. It's the only thing that maybe we are requesting of all those opposition wenye wako na mind zao ziko stuck hapo kwa hiyo server. Waweze tu kuchange tu, waelewe hii ni government yenye tuko nayo ilisha like si waliweka petition tukarudi kwa koti. Court ruling ikakuwa on the same like the government win hiyo case. Haya, why are they still stuck on that? Kwani koti ya Kenya haikuamua venye walikuwa wanatarajia ama matumaini yenye walikuwa nayo ilidunishwa ama like haiwakupata haki? Unajua kama hamkupata haki kwa koti za Kenya, it's better you just move maybe somewhere else. Lakini hii mambo ya kukaa mkostaka ati server ifunguliwe, what is that about server that you want to check ama mwenye Kenya mnataka kuwitness kwa server? Sasa ile government yenye tuko nayo ndio it's the ruling government. Na maendeleo yenye tuna witness ikiendeleshwa na hii government, it's something that everybody cannot resist. So it's always very much okay if they can just join hands with the government waweze kufanya ama deliver to Kenyans, because that is the mandate of everyone else. Hii kazi ya kukati mpaka kitu ifunguliwe ndio maybe waweze kuendelea, sijui ni nini to be honest Lydian. Hakuna maendeleo yenye watapata kwa server. Kwa hivyo minds zenye wako nazo saa hizi waitumie kuendelesha hii Kenya. At least if they come with ideas on how maybe we can change the economy of Kenya, maybe how the Wanjiku can be held, maybe how we can settle the bills that maybe the pending bills, maybe how they can help with the problem the government is facing. At least they wakuje na hizo ideas mingi zenye zitasaidia hii government kuenda mbele, lakini si mambo ya kukawa kilemaza everything. Wao ndio unajua at the end of the day, okay, tuseme saa hizi elections are held today. Watasema ama wataambia nini watu? What have they been doing to the people of Kenya to show them like they care? Juzi tumeona Raila amepatiwa positions 2. Alifanya nini? He went to the family. Sasa kama angekuwa mtu mwenye anajali sana watu wake wa opposition, at least hata angechukua mtu mmoja ingine apatie the family. Lakini that was the opposite of what people were expecting. So saa hizi ni kila mtu ajue. Mtu yeyote tu mwenye ako kwa opposition, it's the high time you wake up. Just wake up. Kwa sababu ni kama mmelala sana. Mnafaiwa saizi mkwe mmefunguka macho, mjue who your leaders are there, what their motive is, and judging by whatever they are doing to you, you are supposed to move forward and take a very, very, very hasty decision towards whatever you want to do. Kwa sababu hakuna haja ya kukaa uko stuck mahali pamoja just because wewe ni mtu wa opposition. No. Just wake up and do something constructive. Kitu yenye itakusaidia kumove forward, kwa sababu hii maisha it's yours alone. Ukigojea mambo ya opposition sijui waende wakafungue server, watafungua server na hakuna kitu yenye mtasaidika nayo. At the end of the day, wewe ni wewe ujue Kenya unataka.
kwa sababu hiyo mindset ya kukati lazima server ifunguliwe ndio sielewi ndio nini hiyo. Let them move forward. Wacha wakuje wafanye kazi na government waweze kudeliver vitu zenye zitasaidia hii Kenya. We are just so tired of people who are dragging the projects and everything the government is doing behind. I think I know kufanya kazi na the present government ni kazi ngumu sana, because the opposition have tested na wameona indeed even if they try to push the government to improve, mambo ni ngumu. That is why you saw hii mambo kama ya cost of living imeleta so many issues mpaka kutakuwa na maandamano. It is like the government is not listening and the opposition is doing their own job, wakisema let us open the server because that is their role. They should use all means possible just to keep the government of the day awake, so that hii serikali tujue in the first case iliingia aje pale. Therefore hii committee imeundwa, they should follow up the matter. If they succeed in opening and expose how the election was stolen, it will be in order, because that is part of the transparency we expect in Kenya during election times. Because we know during election times, especially presidential, there is a lot of pickering, there is a lot of fightings, there is a lot of mistrust, leading to even to the hata karibu vita ipigane. Kwa hivyo, for me, the opposition is doing the right job in trying to keep the government of William Samoei Ruto awake, because maybe if they came through the back door, we should know, because it's definitely something wrong happened somewhere. That's why even the server was not opened, even if there was even a court order authorizing the same. Tuliona sasa hapo kuna kitu imejificha mahali. If the opposition can come up with the way and open up the server, itakuwa ni kitu ya busara sana. Hata Wakenya wanaona exactly what exactly happened, how William Samoei Ruto won the elections. Kwa hivyo, by trying to force the government to accept the mambo ya server kufunguliwa, they are in order. Kwa sababu they have tried all manner of methods to work with the government, and the government always bulldozes issues. That is why you see issues ya housing levy zinapita tu without proper consultations, even from the public. Kwa sababu they are just there for the interest known na wale wako in power. Kwa hivyo hiyo issue ya server, let it be opened as soon as possible, so that tujue exactly is there transparency in Kenya in terms of elections. Yeah. Okay, na pia kuna story ambayo imekuwa related kwa the Standard na inasema what's cooking between Wanjigi and Oparanya, and in new twist in ODM succession politics, Deputy Party Leader Wycliffe Oparanya meets Jimmy Wanjigi of Safina amid his rivalry with former Mombasa Governor Hassan Joho. Tunajua kuna ile rango ambayo inaendelea between Wycliffe Oparanya and Hassan Joho pale about the succession of the party. Tunaona hapa Oparanya ameweza kumeet Jimmy Wanjigi. Nikuuliza kwanza Moti, is it that Jimmy na Wycliffe wana try kushikana ili waweze kufight Hassan Joho, na kwa hii fight ambayo wako nayo tutaweza kupata ama kutaweza kutokea na mmoja ambaye ataweza kurigi the party? No, it is not a matter of fighting according to me, but for sure the two leaders are trying to create some alignments and alliances across Kenya, because you cannot read a very dynamic party like ODM successfully kama una network in Kenya. That's why you see Oparanya is trying now to make sure he reaches all parts of Kenya by seeing Wanjigi. Perhaps atakuwa ameona somebody from central Kenya and we will be focusing on the votes from the region. The same way we will see Joe will come up with some kind of alliances all over Kenya. We will be seeing these issues until there is formidable teams which will lead to one consensus person to inherit Raila Amolo Odinga. And I told you earlier on, it will be very difficult for somebody to inherit Raila Amolo Odinga successfully, because he's a father figure of the opposition. He has worked tirelessly for over 27 years in the opposition ranks. He has united Kenya and created even half of the country belongs to him.
That is why he can call for even an holiday at any time, because he has the influence, he has the capacity to reach everywhere. And the people of Kenya always keep listening to Raila Amolo Odinga, being the father of the opposition. These other key players in the party, it would be quite very difficult, even if Oparanya is fighting so hard to make sure that he inherits the mantle. He's trying to assert his political influence and make sure that he becomes somebody very influential after the exit of Raila Amolo Odinga. But I don't see Raila exiting up to even 2027. He will continue to be a key figure. Maybe after 2027, Raila could exit from the political scene if he does not succeed to become the president of the Republic of Kenya. From there on, the players we are just seeing today, the likes of Paranya, they will try and reach all parts of Kenya. They go to Kisii, they go to Central, even Coast, Ukambani. Remember, there is also Kalonzo Musyoka. So we have so many very strong figures within ODM who will be fighting for the cake from Azimio. Because what we know, Wiper is part of Azimio. Oparanya is a member of ODM. He's trying now to influence ODM fraternity first before they sit with the Wiper and the other formidable parties, like the ones of Maina Wanjiri, so that they come up with some kind of consensus and produce one formidable figure who will lead the Azimio fraternity. But the Azimio bandwagon is not vacant, because as long as we have Raila Amolo Odinga present and alive, count on him. He will continue influencing the political scene in Kenya until further notice, maybe after 2027. But for now, let them continue to just make themselves popular to the people so that we can see their leadership capabilities. But for sure, to get somebody like Raila Amolo Odinga exactly, it will be very difficult in Kenya. Okay. Sophie, about the story of Paranya, Hassan, and now we see Jimmy Wanjigi inside. Okay, I believe those people, they are all in the race of who is going to succeed Raila, and everybody is aware of that, and that is the big problem that is being witnessed in the opposition, because there is that hiyo mgawanyiko yenye imekuwa ikionekana hapo, because everybody anataka kukua ni yeye anachukua hiyo kiti, ama niseme the position where Raila is. Hata kama Raila mwenyewe hajasema ama asimame aseme huyu ndio nimemuendoza kuwe my successor, that is the big problem yenye ameweza kuleta hapo kwa chama hiyo ya opposition ya ODM. Kwa sababu kama yeye akikuwa kiongozi, he's supposed to have maybe recruited someone, mmoja tu katikati ya wao tu mwenye atakuwa his successor, his confidence, like mtu mwenye anaweza tu simama tu aseme in case I'm no longer there, this person can deliver the same thing that I do. Then he can do even better than I does, you see. Lakini sasa tunaona kwa Raila ni mtu mwingine mwenye, I don't know whether to call him so selfish, because maybe that is the word, because he has never maybe asimame tu aseme maybe niki-exit tu, nikipata hiyo job ya AU, nitaweza sema nimewaacha kwa mikono ya fulani, you are in safe hands, you see. Lakini sasa kitu yenye tunaona ni kuwa anaachia chama, like whoever you people you bring to me, that is the person that I'm going to be confident or maybe to be content with. So ile kitu yenye tunaona hapa ni kuwa Raila mwenyewe hawezi kuwa decisive, like amue aweze kusema mimi kama Raila Amolo Odinga nimesimamisha fulani kama kiongozi mwenye nataka achukue kiti changu. You see, hiyo ni kitu moja yenye tunaona amefail kabisa. Lakini kama yeye angeweza tu kutatua hiyo shida yenye iko hapo, at least all those things that zinaendelea hapo, sijui Oparanya, sijui ni Joho, sijui whoever, those those people could be seated somewhere. Kwa sababu sasa watu wanakuja na story, ameendorse Giro, sijui ameendorse Kalonzo, sijui ameendorse, sijui ni Oparanya, sijui ni Joho, sijui ni nani, sijui na, yani people are talking and talking. So ile swali moja yenye niko nayo ni
who is the best candidate to succeed Raila Amolo Odinga? That is a question that maybe we can just ask our viewers. Who do you think is the best candidate to succeed Raila Amolo Odinga? If you can just maybe answer that question, you can just answer to all our social media platform, that is Helicopter TV fan page, ama maybe mtupigie simu kwa namba yenye iko hapo kwa screen 0722433427 muweze kutueleza who is the best candidate mwenye anaweza succeed nani Raila Amolo Odinga. Maanake tunaona pia kwa taifa leo limeweza kuandika kwamba Nyanza pia wataka urithi wa Raila na wapinga dhana kuwa ni Joho na Oparanya pekee wanaostahili kuwa warithi, na ambapo tunaona pia Jimmy Wanjigi ni vita yenye iko hapo kwa opposition. Raila mwenyewe tu ndiye anafaiwa kutatua, kwa sababu if he can only start to aseme okay, sitaki hizi rango zenye zinaendelea kwa opposition, let me just stand kama mwenyekiti mwa hii chama. Mimi kama Raila nimeendorse fulani and it's that, just like that all those fights zitaisha. Watu wataheshimu nini decision ya mwenyekiti, kwa sababu yeye ndiye tu anaangalia. Lakini kama hawezi amua tu hizi mashida zenye tunaona sijui ni nini, mvutano yenye iko kwa opposition haitaisha mpaka Raila mwenyewe asimame aseme nimeamua ni fulani. Kama last time tulikuwa tunaona Aida akiendorse nani, si tulikuwa yes, tulikuwa tumemuona akisema ati he is the best candidate. Lakini sasa Aida anaendorse sasa badi kama nani sasa? For sure, when Raila was in Nyanza, he endorsed himself John Mbadi. Therefore, he has done his part to make sure that Mbadi, in fact, Mbadi from the Luo community seems to be somehow sober and so having some knowledge and experience that he can just take care of the Luo community in terms of leadership. Because you know now, as Raila exceeds or arrive on a temporary basis, we need somebody from the Luo community who will be taking charge of the Luo politics as the spokesman. At the moment, we understand it is John Mbadi, because he has been endorsed by the wife and the opposition leader himself. At the public ceremony, Mbadi his hand was raised. The issue of Oparanya and Joe, they are trying to influence the politics of ODM as a party. Because we know Papa already endorsed some of the leaders. Kunawara ameplant. Recently endorsed Simba Arati as the deputy party leader. He is the official deputy party leader as we speak. If he is doing his part, we cannot say that he is very selfish and is trying to just control the party as one individual. He has created so many leadership structures within the party. Okay, Tom, there is something that you are not understanding. I'm asking, why is he not then why is he not able to just identify that one person who will be his successor? Mtu mwenye atakalia hiyo kiti ya opposition. Yes, unaona hizo ni region kidogo nasema hiyo kiti yenyewe hiyo ya uchairman ya opposition, that is the person mwenye tunataka aseme. The reason is very clear. At the moment he cannot endorse somebody to be de facto opposition leader while he is president. But as he is exiting recently, he raised the hands of Joe and Oparanya from the coast. Akasema these are the people wanasaidia kwa party fraternity to make sure ODM as a party is vibrant and ready to negotiate with other partners in Azimio. That is where the chemistry that is cooking within the opposition. Kwa hivyo Raila hajakosea, and for sure he cannot come up suddenly and endorse somebody aseme ni Oparanya role. It will cause a lot of divisions. We know the politics of Kenya always resonate. Sometimes he uses wisdom that he was born with to make sure as various leaders come together. You see there is Simba Arati, there is John Mbadi, there is Oparanya, there is Joe, and there is others. Karoso belongs to Wiper. At the moment we are talking about the issue of ODM fraternity, inheritance within the ODM ranks, so that they come together baadaye negotiate na the rights of Wiper, Maina Wanjigi, so that they come up with some consensus
and make sure this thing called Azimio remain undivided. The issue here is divisions that can come if we endorse somebody, Assembly Oparanya, for example. It will cause some discontent from different regions. Therefore, the best way possible, according to me, is just deploying the right politics. Jaribu to make sure there is some formidable figures from all over Kenya. At the one time, they will come together and endorse somebody to be the opposition figure. From there will be consensus. They will be limited in fightings, and they will succeed actually to make sure ODM becomes relevant and free of divisions. That is the intention of Raila Amolo Odinga. Therefore, it's not divisive, it's not selfish. He just knows the political game, the dynamics that is required in Kenya. Because for sure in Kenya now, every community is a spokesman wao. Utapata kila community iko na mtu wake. So that at the end of the game, wakati tunakuja 2027, the various political figures from different communities, they come together, they endorse somebody. Whoever will be endorsed to come 2027, most likely he will call it a source as the official opposition leader, because he has come out of the consensus of most parts of Kenya. For example, kama ni Oparanya amewekwa, Oparanya sasa ata make sure sasa from there he will use his political influence and make sure yeye mwenyewe ako relevant, yeye mwenyewe atakuwa na drive the opposition the way he wants, because he has been endorsed officially by the various key players from different parts of Kenya. That is what he's cooking for now. Therefore, there is no rush of Raila trying to endorse someone and create divisions. That is what the government of the day is waiting, so that they can influence and invest on those leaders who have defected from the opposition. He is trying to make sure the opposition is intact and it is ready and willing to take care of the government of the day come 2027, because the government has failed to deliver any services to the people of Kenya. Okay, ni sababu tunaona muda wetu umeweza kutupatia kisogo pale. Tutakuwa tukienda kwenye kidogo Lilian, naomba tu niseme tu kitu tu like kuna kitu moja tu nataka kuongea kuhusu Haiti. Unaona sasa the prime minister mwenye alikuwa host watu wetu ameresign. Swali moja yenye tunataka watu waendelee tu kwa social media zote ni kama mtu mwenye anatu host hapo the prime minister wa Haiti ameresign. Watu wetu wako kwa mikono ya nani saizi wakienda huko? Hiyo lo swali tunataka mlijadili the whole day, and maybe tomorrow you just come up with the answers. Mtueleze at least hao watu wetu wao ma police officers wakienda mahali pale watakuwa wageni wa nani? Because that is the person who came to Kenya akasema anahitaji msaada, si ndio kweli? All of a sudden ame resign. Hata tukituma hao watu wetu hao ma police officers watakuwa kwa mikono ya nani? That is the question. Unajua hapo kuongezea tu one sentence. Hii nchi ya maiti, if I can call them, they were the same. I'm justified to call them Haiti maiti because that is a country of death. I would like to say that the government of Kenya failed terribly to decide to send 1,000 troops or soldiers to Haiti just to bring law and order. A country with the history of failure. We know they have killed the previous leaders. They have now overthrown the prime minister, and everything is failed. And so we wonder how the Kenyan soldiers or police can take care of Haiti. Yet the superpower is just on the door, and they have failed to control anything. Kwa hivyo hii ni William Ruto afikirie vizuri, awache kufurasimisha Wakenya kwenda kukufa in Haiti. Okay, na kwa sababu ya muda tutakuwa tukisema asante sana kwako mtazamaji kwa kuendelea kuienzi Helicopter TV. Na Helicopter TV pia inachukua this opportunity kuweza kuwisha wa Muslim brothers and sisters holy month of Ramadan. Tuweze kutana tena hiyo kesho. Nimekuwa hapo Lilian Ndano, Sophie Nyokabi, Thomas Moti. Kuwa na siku njema.